المنيا، مدينة الحضارة والتاريخ، عروس الصعيد، مدينة الأحلام، حيث عاش أخناتون وتهادت الجميلة نفرتيتي في أفق أتون. بينما كان أخناتون ينظم الترانيم الشهيرة في عبادة الإله آتون الذي يرسل أشعته لتلك الأيدي الصغيرة التي تعطي الحياة، معلنا أول دعوة للتوحيد والفن الواقعي ونبذ التفرقة العنصرية. تلاقت حضارات مصر الخالدة لتبوح بأسرارها القديمة وتروي للعالم أمجاد أحفاد الفراعنة الذين صنعوا بأيديهم مسيرة الحضارة الإنسانية. ومن أرض مصر الطيبة خرجت كنوز التاريخ لتبعث الحياة في 5000 عام مضت من عمر الزمن. واليوم بعد أن استعادت محافظة المنيا مجدها القديم تطل على العالم من جديد، وقد تزينت بأروع عباءات التاريخ لتكون بحق عروس الصعيد، وينبعث صوت التاريخ مدويا بين جدرانها التي تحتضن بقايا 5 حضارات متعاقبة شهدتها مصر على مر العصور، ولتكون محافظة المنيا نافذة العالم على الحضارة المصرية القديمة. كلمة منيا تعني منعت، وهو اختصار للاسم القديم منعت خوفو، ثم تطور إلى مني في القبطية وتعني المنزل، ومنه جاء الاسم الحالي المنيا، وتسمى منيا الفولي نسبة إلى العالم الإسلامي الكبير أحمد الفولي. ولقد حظى الله محافظة المنيا بموقع متميز جعلها تتوسط بين الوجهين القبلي والبحري وتربط بينهما. ومحافظة المنيا تأتي في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الآثار الموجودة بها بعد مدينة الأقصر ومحافظة الجيزة. ففي العصر الفرعوني صدرت منها أول دعوة للتوحيد في تاريخ البشرية والتي نادى بها أخناتون. وفي العصر اليوناني والروماني عبد فيها الإله تحت إله الحكمة والمعرفة. وفي العصر القبطي شيدت فيها كنيسة السيدة العذراء. وفي العصر الإسلامي تعطرت أرضها بالدماء الزكية لشهداء الصحابة الأجلاء. وفي تاريخنا المعاصر أصبحت المنيا عاصمة لإقليم شمال الصعيد، لذلك تعتبر محافظة المنيا متحفا وسجلا خالدا لجميع العصور التاريخية التي مرت على مصر. وتأخذنا الكاميرا الآن إلى مركز ملوي، والذي يبعد حوالي 45 كيلو مترا جنوب مدينة المنيا، ويضم عدة مناطق أثرية منها متحف ملوي الذي يحتوي على مجموعة نادرة من الآثار المستخرجة من الحفائر والتي تمت بمنطقة تون الجبل.
تعتبر منطقة آثار تونا الجبل من أهم المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، ويوجد بها مقبرة بيتوزيرس، وهو الكاهن الأكبر لمعبد الإله تحت بالأشمونيين، وقد بنيت على الطراز القديم للمعبد المصري القديم. ولقد تم العثور على هذه المقبرة عام 1920 بمعرفة عالم الآثار الفرنسي جوستان لوفيفر، وتعتبر هذه المقبرة أكمل أثر عثر عليه خلال فترة الانتقال بين العصر الصوي الفارسي والعصر البطلمي، حيث أنها تعتبر وثيقة لدراسة الفن المصري في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد. تتكون واجهة المقبرة من 4 أعمدة حجرية، كما أن جدرانها عليها نقوش تعرف باسم الستائر الحجرية. تتكون المقبرة من حجرتين، الأولى تحتوي على مناظر لبعض الصناعات، أما الحجرة الداخلية فهي تحتوي على مناظر دينية تمثل بيتوزيرس ووالده في حضرة الآلهة، خاصة الإله تحت. ويربط بين الحجرتين مدخل يوجد به نصوص هيروغليفية تمثل السيرة الذاتية لبيتروزيرس. كما توجد مقبرة إيزادورا شهيدة الحب من عصر الإمبراطور هيدريان، وهي لفتاة من مدينة أنطونيو بولس ماتت غريقة، وقام والدها بكتابة رثاء لها باللغة اليونانية. يوجد على جانبي المدخل المؤدي إلى الحجرة الموجودة بها. كما توجد بمنطقة آثار تونا الجبل الساقية، التي تعد مصدر المياه الرئيسي خلال العصر اليوناني والروماني، والتي كانت ترفع المياه الجوفية من عمق 70 مترا بواسطة بكرة مثبتة بساقية، ويحيط بها سلم دائري بعمق 30 مترا. وتتميز منطقة تونا الجبل بوجود السراديب الممتدة تحت الأرض لمسافة كبيرة، وهذه السراديب عبارة عن مجموعة كبيرة من الممرات الموجودة تحت الأرض، والتي نحتت في الطبقة الطفلية المكونة للأرض، وقد استخدمت لدفن الحيوانات والطيور المقدسة والخاصة بعبادة الإله تحت إله الحكمة والمعرفة. وإلى اليمين من مدخل السراديب توجد حجرة صغيرة عرفت باسم حجرة التحنيط، ويوجد بها أجزاء من عملية التحنيط للطيور والقردة. مدينة الأشمونيين، وهي تقع غرب مدينة ملوي بحوالي 8 كيلومترات، وبها مجموعة من الأعمدة الجرانيتية التي تمثل بقايا كنيسة كبيرة من الطراز البازلكي، كما تضم بقايا تمثال للإله تحت وبقايا معبد للإله تحت،
يرجع لعهد رمسيس الثاني. تتميز منطقة الأشمونيين بالسوق اليونانية، حيث توجد مجموعة أعمدة من الجرانيت الأحمر، كما توجد لوحة حجرية تحدد تاريخ إنشاء هذا السوق سنة 350 قبل الميلاد في عهد بطليموس الثاني وزوجته أرسينوي. ولقد كانت الأشمونيين عاصمة المقاطعة 15 خلال العصر الفرعوني. وعلى بعد 60 كيلومترا من مدينة المنيا نجد مدينة دير مواس، والتي تضم مجموعة من الآثار النادرة، وموجودة في قرية تل العمارنة، وهي تبعد 15 كيلومترا شمال شرق مدينة دير مواس. إنها المكان الذي اختاره أخناتون لإقامة عاصمة مملكته المسمى اخت آتون، من أجل عبادة آتون الذي صوره بقرص الشمس تخرج منه أشعة تنتهي بأيد بشرية لتهب الحياة للكون. وفي هذا المكان توجد الآن بقايا هذه المدينة التي بنيت من الطوب اللبن، وهي تضم بعض القصور التي كان يقيم فيها أخناتون مع زوجته الجميلة نفرتيتي، ومعابد آتون ومنازل الأشراف. وقد نحتت قبور العائلة المالكة والأمراء بالهضبة الشرقية، ونقشت عليها نقوش تتميز بإبراز حقيقة الأشياء الواقعية، وهي الفن الذي عرف باسم فن العمارنة. ولقد كانت دعوة أخناتون بمثابة ثورة شاملة في الدين والنظم الاجتماعية والسياسية وكذلك الفن، حيث نحت تمثال رأس نفرتيتي الموجود حاليا بمتحف برلين، والذي يعد آية من آيات فن النحت حتى عصرنا الحالي. كذلك توجد في هذه المدينة نقوش تخطيطية لقصورها ومعابدها، يمكن من خلالها إعادة بناء هذه المدينة التي لم تشهد أي إضافات خلال العصور التاريخية المختلفة. وما زال فكر أخناتون المتطور يجد له صدى في الحاضر، ويتزايد عدد المؤمنين بعقيدته في كل أنحاء العالم يوما بعد يوم. ويعد القصر الشمالي ومعبد آتون والقصر الجنوبي من أهم الآثار الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى مقابر المجموعة الشمالية والجنوبية والخاصة بأتباع أخناتون. وتأخذنا الكاميرا الآن إلى مركز أبو قرقاس، والذي يقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 22 كيلومترا، ويضم منطقة آثار بني حسن الواقعة شرق النيل. ومنطقة بني حسن تضم مجموعة من المقابر المنحوتة في الصخر، والتي تبلغ 39 مقبرة لأشراف وحكام مدينة منعت خوفو في عصر الدولة الوسطى. ومن أهم المقابر الموجودة مقبرة خنوم حتب، وكان محافظا لمدينة منعت خوفو، وعاش في عصر أمنمحات الثاني. كما تضم المنطقة مقبرة أمنمحات ومقبرة باك ومقبرة خيتي. وقد وجد على جدران هذه المقابر مناظر الحياة اليومية في ذلك العصر، وكذلك مناظر المصارعة والألعاب الرياضية مثل اليوغا والهوكي، والتي أخذها اليونانيون نواة اعتمدوا عليها في عمل الأولمبياد. وتعد هذه المقابر سجلا صادقا للحياة اليومية في ذلك العصر،
لازدهار الحياة الاجتماعية والثقافية والفنية، وكذلك الرخاء الاقتصادي الذي ساد مصر في عصر الدولة الوسطى. وعلى بعد 25 كيلومترا شمال مدينة المنيا نذهب إلى مركز صملوط لنرى معا كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير، وهي كنيسة ترجع إلى العصر البيزنطي في القرن الرابع الميلادي، وقد أقامتها الإمبراطورة هيلانا على ربوة عالية نحتت بالصخر، وقد زين البيزنطيون مقصورتها بنقوش جميلة. ويقول التاريخ إن العائلة المقدسة قد مرت بهذا المكان أثناء رحلتها من فلسطين إلى مصر، وفي عيدها من كل عام يذهب الآلاف لزيارة الدير والتبرك به. وتشهد كنيسة السيدة العذراء تطويرا وتحديثا تقوم به المحافظة، وذلك بهدف إقامة توسعات تناسب الزيادة المتوقعة من الزائرين لوضعها على خريطة السياحة العالمية خلال الفترة القادمة، وتعبر عن أهميتها التاريخية. وتأخذنا الكاميرا الآن إلى مركز بني مزار، والذي يبعد 60 كيلومترا شمال مدينة المنيا، ويضم قرية البهنسة، والتي تعد من أهم المناطق الأثرية، والتي اشتهرت بكميات البرد الهائلة التي عثر عليها، ومنها أقوال للمسيح عليه السلام. وكذلك تشتهر بكثرة الأديرة والكنائس في العصر القبطي، وبها مسجد الحسن بن صالح. وقد شهدت المدينة صفحات مجيدة من تاريخ الفتح الإسلامي لمصر. كما امتد التطوير إلى مدينة البهنسة حتى نحافظ على مركزها التاريخي. كذلك فإن التطوير والتحديث يتناسب وقيمة المنطقة التاريخية باعتبارها أهم المناطق الأثرية التي تضم مجموعة متنوعة من الآثار الإسلامية والقبطية الهامة. وفي مدينة المنيا نجد مجموعة من المناطق الأثرية، فنرى منها مقابر فريزر، والتي تبعد حوالي 5 كيلومترات شمال مدينة المنيا، وهي مقابر من الدولة القديمة، وتضم 4 مقابر جميعها منحوتة بالبارز. وعلى بعد 7 كيلومترات شمال مدينة المنيا نصل إلى منطقة طهن الجبل،
ويوجد بهذه المنطقة معبد ميرو الذي تبلغ مساحته 700 متر مربع، ومقصورة للإله حتحور ترجع إلى العصر البطلمي، وبعض النقوش التي ترجع إلى عصر الإمبراطور كاليجولا. واستكمالا للنهضة السياحية في محافظة المنيا، فقد تم عمل شبكة طرق حديثة تمتد إلى جميع المناطق السياحية في المحافظة، بالإضافة إلى وجود الخط الملاحي النهري الذي يصل إلى كافة المناطق السياحية. كما أن محافظة المنيا تضم طاقة فندقية هائلة تشمل مجموعة من الفنادق العالمية التي تقدم خدمات متميزة للسياح وللزائرين. وكذلك فقد تم إنشاء مركز للمعلومات وتحديث المدينة وعمل موقع دائم على شبكة الإنترنت لخدمة السياحة. وفي النهاية نستطيع أن نقول إن محافظة المنيا تعد متحفا وسجلا خالدا لجميع العصور التاريخية التي مرت على مصر، فهي نافذة العالم على الحضارة المصرية. لذلك فإن عودة محافظة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية يأتي من خلال جهود رجالها المخلصين الذين يبذلون قصارى جهدهم لكي تعود محافظة المنيا كسابق عهدها عروس الصعيد. فكل الشكر والتقدير لكل يد تعمل في سبيل رفعة الوطن وعزته، وكل التحية لرجال مصر المخلصين في ظل قيادة الزعيم محمد حسني مبارك.
putting together a project like this that encompasses so many different styles and so many different techniques and knowledge and wisdom and young people, as well as different energies coming together. A lot of times, the first initial effort can be somewhat fraught with different setbacks. But I see you all have been patient and really appreciate that. And you can give yourselves a round of applause for being such a wonderful audience. Yes, because it's through your support that will continue to make endeavors like this happen. I know you're out here to support your various family members and loved ones, but the brother who put the energy and time to collectively say, hey, we have a rich history in the martial arts that many people don't know. A lot of us practice things that are really originally from the source of the people who brought it to Earth in the first place. So the brother will break down the science of the martial arts, the different martial arts, how you interrelate, and how you may be practicing the style right now that leads back to a place that could be surprising to you. So definitely sit tight. You're going to learn a lot, you're going to be entertained, and you're really going to enjoy seeing your friends, families, and loved ones perform. My name is Herman Smalls. I'm going to be recording excerpts from it for my show. We have several other individuals here that have cable shows. So you're going to have an opportunity to see this on cable as well. So you will be rewarded for your patience. Without any further ado, we're going to bring the professor himself, and he deserves a monumental hand of applause as he comes out and shares his knowledge about the arts and where they come from. Let's give it to the photograph. Thank you all for coming out to the first annual Kemetic Institute of Combat Extravaganza, Martial Arts Extravaganza, featuring the best in your community at martial arts. First, I want to start off with some of the reasons why we're here today, doing what we're doing. Some of the reasons why we're doing here is because of part of the misinformation that's been going out over the number of years concerning the true legacy of the martial arts. And the true legacy of the martial arts, a lot of people, when they think about martial arts, when they say karate, kung fu, judo, jiu-jitsu, and so forth, a lot of people tend to think that we're speaking about other individuals a part of our human family, such as only the Asians from China or from Japan. However, this is very untrue. Actually, the main stuff where martial arts come from, it originates, is in Africa. Africa's contributions to the martial arts started way before 100 years, 200 years. We have pictures today to show you, about Africa's contribution to the martial arts, starting from out of Egypt, ancient Kemet, from out of the tombs of Imhotep. What I've done was done some research, and we come to find in the Beni Hasan glyphs, you'll see the Nubian Kemetic priests doing what is known in jiu-jitsu schools as grappling. If y'all can see, now I'll see all this needs to be done. All right. Right here, you'll see many of the graphic parts right here, with the guys doing the grappling. As you can see, this stuff right here is dated 5,000 years, way before any Chinese, Korean, Japanese ever thought about lifting up their foot, Way before they even thought about having any use of the animals or weapons, started it right here. You can see the grappling parts right here. You see a leg lock and a headlock right here. Y'all can see? All right. I'm going to speed this up a little bit because I know you guys are very impatient. I'm sorry, y'all very patient. Very, very patient with me. I thank y'all very much. I'll show y'all some more of this. This is all for Black History Month. This is the main thing for Black History Month, that we need to show and reinstill in our community the importance of martial arts, and that martial arts has always been a positive influence on the youth, especially in our community. There's always been a positive outlet as far as demonstrating self-defense, demonstrating discipline, and so forth, and mastery on the dojo as well as mastery in schools. For the parents who's having problems with their children in school at this time, you might want to send them down to the dojo, send them to the Harlem Y, might want to send them over to the bathhouse,
by one of the senseis that you will see demonstrating the arts here today. Okay? We stress, the importance of going to school, being on time, and having, uniformly correct, excelling in math, because all that also pertains to us as far as the Kemetic origins. When you teach that to your children, they'll excel a lot more better. Here you go see some more hieroglyphs of the Wedding Song. Also, I'm going to take note. Let me use one of these sheets. It's a long one. You're also going to see the implementation of weapons. And this is where some of the weapons came from. You'll see here, what is this here? What does this look like? I want to get some bow and arrow, okay? Some bow and arrow here. You have bow and arrow here. You have more grappling aspects right here. You have another one shooting a bow here. Okay? You have this right here. This brother's holding a spear and holding a shield. Next up, I'm going to show, along with that bow, you'll also see the implementation of what is known as the crossbow being done here in Africa, showing the brother or sister, because we also had sisters that was also a part of the warrior sciences as well. And tonight you'll see that. You'll see the gentleman here sitting down, placing the crossbow between the legs, aiming here, and here it is. This is what it looks like. Today we will not see any crossbow flying, so, okay? That's for the movies. Here we're going to bring it up a little bit more further. You see more of the traditional Africans or ancient Kemites, here with the spear, the long spear, and the shield. And we had techniques to deal with that. So the ancient Nubian brothers and sisters, well, the main contributors, I'm connecting the dots for y'all tonight. That's what we're doing. Here again, you see some more of your African ancestors doing martial arts way before any Chinese, any Japanese even thought about lifting up their leg on Haihahu. Okay? Here it is, you see there's another guy here. Well, right here, I'm going to show you these weapons here. These are sickle knives. And these knives are, and here it is, this is known as like an axe. Okay, these are all weapons that we had in Egypt. This gentleman here looks like he could be Shaka Zulu. Who in here knows about Shaka Zulu? We should all know about Shaka Zulu. This is, ancient, original military warfare strategy. We'll learn about Shaka Zulu. Shaka Zulu, in the show with y'all, was a warrior within the Zulu nation. Shaka Zulu, his claim to fame is that he transformed the science of warfare forever, tremendously. How he did that was at that time in Africa, when the Zulus and other warring tribes would fight, the style and text, the way that we would fight would be with spears, long spears. And what would happen was you would have this tribe on that side and this tribe on this side. And one way was that we would have the best dancers amongst us, and we would compete in dancing. And whoever won the dance, doing the stuff, that's who won to go to the tribe. After that, then it escalated and evolved into more seriousness, which became where we got into the throwing of the spears, whereas today they use that in sports, the javelin throwing. Okay? Y'all know why y'all seen the Olympics, you see the javelin. They learned that from the African spear throwers. We used to be on one side of the tribe, and the other tribe be on that side. He had his spear thrower, I had my spear thrower, and we throw it. Shaka Zulu, however, transformed warfare by saying, forget that. The enemy was getting too crazy, so what he did was, he said, every time I throw my spear, and then I had to go and fight these guys unarmed, what he did was, he said, to mess with that. He took the spear, broke it in half, and it became the center. With that, he ran up on the enemy, close combat, and went into him with the spear, which you'll see here.
This is what is known as the Senga, what Shaka Zulu used to transform warfare. This was a lot longer. This used to be about maybe 12 feet. You see that sometimes the Kung Fu guys in some of the movies, they use it, they use the long one, and when they move with it, this is where it actually came from. And they broke it. Shaka Zulu transformed warfare and fighting tremendously by breaking it in half. And now he had this, which now enabled him to go up close to his enemy and go right into him and get rid of, take him out. All right? Your brother Shaka Zulu. Back then, and we still have Shaka Zulus today. Move along. Show you some more weapons. These right here are, we have the, known as the priest. And the priest, everybody thinks today that the priest was all, I'm not talking about the Catholic priest, I'm talking about priests in general. But the priests, or spiritual brothers and sisters, Kemetic priests, were also trained in the art of fighting. And they mastered that. And they also used to carry along with themselves daggers and knives. And as you can see, you have this priest here, the Kemetic priest here, and this right here is adornment right here is the actual dagger that he has here. So he was the first dealing with disguise, deception. So this is where your roots of ninjutsu, they'll come from here. We started more advancing our techniques. You see more of unarmed combat, offensive and defensive elements of martial arts fighting. This comes from the karate aspect, but you see the ancient African brothers actually devising that from where they was at in South Africa. What you have is, there's a few stories. You have what is known as capoeira. Capoeira came to Brazil. And, it's a very beautiful art. However, capoeira actually comes from Africa, from Angola. All right? And there, the slaves there, when they were taken from out of Africa and brought over to Brazil, what they did was they disguised their fighting techniques into a sequence of dance. And that's what is called capoeira. Today you'll see some of that also. I'll show you some more of the bullets. Also, we also practice with sticks. So you see the first elements of us doing stick fighting and so forth. Some more moves. Look a lot more acrobatic dancing style. As you can see, the Nubians started with capoeira over in Africa to show you the dancing, the finesse of it. You see breakdancing, everybody likes breakdancing, right? Well, this is where breakdancing comes from. The reason why breakdancing evolved into the dance is because when back in the days, the B-boys, when we used to have battles, the first battle, we said we got to stop this gang violence, stop this fighting each other. So we devised a series of dancing. And with this dancing, we call it break dancing. None of us really knew where it actually came from. Up until later on, it started coming out from us. And what it was our ancient ancestors were coming through us. It was making the transmission. And here today we have it where we have capoeira, we have break dancing. We have a lot of other forms of dance as well as martial arts. More than a song. That's something good for you to see. Here it is, you see two Nubians demonstrating stick fighting. This actual picture of stick fighting comes from out of Africa. At the same time, today we have an art presently called Kali, or the Screamer, which is coming out of the Philippines, right? It shows you the route to where it is. We've been
looking and appreciating the fruit, but we have not looked into the root. Y'all got that? Again, you see more of the Kemetics dealing with science and strategy of warfare. Okay, you see Big Baba, Big Abu, which is father in African and Arabic languages, Abu or Baba. You see him teaching his son here the science of fighting, warfare, and survival. Because you have to teach young brothers and sisters on how to hunt for their food in order to live, as well as also to defend themselves, their family, and their community. Today we are facing the same situation where we need to be teaching our young brothers and sisters how to defend themselves from the beast, the concrete beast. Some more stuff here. You see some brothers doing some unarmed combat activities. And to show you that it's definitely Africans that's doing it, you can see the dressing that is there. For example, this guy here, dressing like he has a robe on. Perhaps this looks like a cross. It's not looking like a regular cross. It looks like more like an Ethiopian Coptic cross. Okay? Over here you have this guy here. Please turn the cell phones off. Thank you. We don't interrupt. Here, you see this guy here with his hands up in the stance. As he's in the stance, you notice the thing on his head looks very much like a turban or a head wrap. So you definitely know that definitely came from out of ancient Africa, northwest Africa. Okay, this gentleman here that's doing this with the sword in his hand, in the stance right here, he has the sash, the cover, okay, the apron. But what does this look like that's on his head here? It looks like a fez, and unfortunately I don't have my fez up here. However, that's known as a fez. And the fez is one of the most oldest pieces of headwear regarded for the highest minded of all of our peoples, known as the Moors. The Moors also contributed to the science of warfare by going in and conquering and beating up Spain and the Portuguese. And we ruled Spain for over 700 years, the Moors, and with that they also civilized the thinking. This thing that you see on the gentleman's head here, that is what is known as a fez. Here's what I have here. And this is the headwear. Those individuals that wear this is known as a crown, as in Islam we call it the Taj. Taj in the Arabic means crown, or the tarbush. Okay? And individuals who wear that usually are known as Moors or Moorish Muslims or African-centered Muslims. This actually comes from Africa. I'll show you another one. Here is showing the horse, the chariots, and also along with going out. So it shows you the whole of the 3 different stages of our dimensions of fighting and so forth, all coming from out of ancient Africa. The science of the pyramids, the science of pyramids deals with angles, mathematics. We stress that in a lot of our martial arts schools here today. I know in the martial arts schools that I came to, they definitely made me excel in my mathematics and my science. And when you study in jiu-jitsu and you get in judo, you get into learning about throwing people and so forth. There's a lot of techniques, sequence of techniques. You have to learn about balance. And balance in the ancient Nubic form was called as ma'at. And ma'at means balance. So we have some of that here. And I'm just going to move straight along because I want to bring some of the action out for you guys. Here you see some other decoration stuff that we would have. Some of these things here are weapons that we dressed up here. This right here, you see the ninjas, right? And you see what the ninjas have, what they throw, what they be throwing around, called ninja stars. This here. These are ninja stars. He has a dagger, sword here, another one here.
like I said, take the time and you look at these. You can also look at them after the lecture's over, depending on the song list, or if you want to get on the internet.